at hand. We turn now to the Haftarah on page 96, which is from Isaiah chapter 41. It'll be chanted by Eve Keller, and it refers to the seed of Abraham. Isaiah is giving us words of hope, and the parsha ends with Ishmael being born, but not the promised son of Isaac. And yet, by the time obviously of Isaiah, by now we have, God willing, become as numerous as the stars in the sky, the sands of the sea. And particularly for us, it mentions the idea that God is Hanotein li ayef koach. God gives strength to the weary. And we say that every morning, but all the more so now as we are wearied of this pandemic, we look to God to give us that strength. Eve Keller. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratza v'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai, habocher b'Torah, uv'Moshe avdo, uV'Yisrael amo, uV'Nvi'ei ha'emet v'tzedek. Lama tomar Yaakov, u'tidaber Yisrael, nistara darki me Adonai, u'me Elohai mishpati ya'avor. Halo yadata im lo shamata, Elohei olam Adonai, borei kitzot haaretz, lo yi'af v'lo yiga, ein cheker litvonato, noten layaev koach, ul ein onim otzma yarbeh. Vayiafu ne'arim v'yika'u uvachurim kashol yikashelu. V'koveh Adonai yachalifu choach ya'alu ever kanesharim yarutzu v'lo yiga'u yelachu v'lo yafu. Hacharishu elai ihim ul'umim yachalifu choach yigashu az yidaberu yachdav lamishpat nikrava. Mi heir mi mizrach tzedek yikraehu leraglo, yiten lefanav goyim umlachim yard, yiten ke'afar charbo ke'kash nidav kashto. Yirdefem ya'avur shalom, orech beraglav lo yavo. Mifa'al v'asa korei hadorot merosh, ani Adonai rishon ve'et acharonim ani hu. Ra'u ihim v'yira'u kitzot ha'aretz yecheradu karavu va'etayun. Ish et reyehu yazoru ul achiv yomar chazak. Vayechazek harash et zoref, machalik patish, et holem pa'am, omer la devek,
טוב הוא, ויחזקהו במסמרים, לא ימות. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומהצילה קראתיך, ואומר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא כי עמך אני, אל תשתא כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך, בימין צדקי. הן יבושו ויקלמו, כל הנחרים בך יהיו כעין, ויאבדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם, אנשי מצותך יהיו כעין, וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני אדוני אלוהיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך, נאום אדוני וגואלך, קדוש ישראל. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פפיות תדוש חרים ותדוק, וגבעות חמוץ תשים. תזרם ורוח תישאם, ושרה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני, בקדוש ישראל תתהלל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. Shalom. האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. Amen. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו נביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Shalom. מגן דוד.
Al HaTorah, Ba'al HaAvodah, Ba'al HaNevi'im, V'al Yom HaShabbat Hazeh, Shenatata Lanu, Adonai Eloheinu, Liktusha V'limnucha, Lichavod Uletifaret. Al HaKol, Adonai Eloheinu, Anachnu Modim Lach, Umvarchim Otach, Yitbarach Shimcha, Befi Kol Chai Tamid, La'olam Va'ed, Baruch Ata Adonai, Baruch Shemo. Mekadesh HaShabbat. Amen. Eshar Koach, Chazak Baruch to Eve Keller for chanting the Haftarah so beautifully. We all know that Tuesday is the end of the election day, actually, because the election has been going on. If you waited online for early voting, I commend you. I dropped off my absentee ballot in Mineola. The line didn't look so bad that it was on Monday. And anyone who needed to not be able to be online, they were escorting to the front of the line. So if you are going to go vote for early voting tomorrow, good luck. And then on Tuesday, from 6 a.m. to 9 p.m., all of the many sites that are usually open are open. And my hunch is that they'll probably be a little emptier than normal and certainly practicing the social distancing that is required. So I really do encourage, and I mean, we can even say, Rabbi Stecker put this in, actually the voice is coming out, but voting is a mitzvah. It is a commandment. And so with that in mind, let's recite the entire prayer for our country together on page 148, knowing that really most of what we value unites us more than divides us. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer a state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not have sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us all say, Amen. And we turn our hearts and attention to our brothers and sisters in the land of Israel as Chazan Frieder will chant the prayer for the state of Israel. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Zur Yisrael Begolo. Avinu, Avinu,